The sad reality is that confidence will get you much further in life than intelligence. Confidence or intelligence? That is our episode today. Você pode encontrar a leitura na descrição para todos os vídeos no canal de YouTube. Todos têm a leitura. Eu vou ler um pouquinho. Eu vou investigar e revisar o inglês um pouquinho e no fim sempre tem conversa e perguntas da tema ou das temas, né? So you can always find the link in the description. The title for today, The Sad Reality, is that confidence will get you much further in life than intelligence. At least that's what one person thinks. Here we go, the reading, a leitura. I can't tell you how many bosses, CEOs, and people in high corporate positions I have met that would never hire themselves in terms of intelligence or capabilities. But they're overconfident. So much so, it's almost fraudulent. And they get far for it. I also have friends who are exceptionally intelligent and hardworking who are still at poverty levels. They think somehow that they will be eventually rewarded for their efforts and their ideas. Sad truth is that they will not. Some confident asshole will simply take advantage of them or outright take credit for their hard work. I believe this is an unpopular opinion because the majority of people I know are in the latter situation or think that's what they should aspire to be to achieve success. Edit. A commenter made a good point that my use of confidence is really referring to a big ego. So, that is our reading. Again, this is from social media, user YKA12. You can find the leitura in the description on the YouTube channel and a link. Coming up next, we review the English. And finally, at the end, we do questions and conversation. E porque eu acho isso, se importa a Brasil. The sad reality is that confidence will get you much further in life than intelligence. Confidence, good. Intelligence, meh. We read a leitura, we read a reading, a piece of a reading, right, from social media. Someone expressed their opinion that, hey, big ego. This is very, very advantageous. Intelligence? Not so much. Doesn't really get you far. Doesn't advance your career. Doesn't advance you in the world like confidence and ego. Let's review the English. In the title, The Sad Reality, a realidade triste, que confidência, will get you much further in life than inteligencia. So the expression to get you further, vai te avançar mais longo, is going to advance your life, your career more than. Vai te avançar mais longo. So to get further, to get somewhere is to advance. Overconfident. Overconfident. And it's important that they say overconfident. And eles dão uma clarificação no fim, né? Que overconfident está falando mesmo de ego. But over plus adjetivo, overconfident, overtired, overhungry, overstressed, overworked. When we use over at the beginning of a word, an adjective, it means excessivamente, too much, past the limit. Excuse me. So overconfident means too confident or excessively confident, egotistical. So
egomaniacal, not someone who thinks they are the king or queen, someone who thinks they are better or smarter than everybody else or most other people. Um, Poverty. This is in, I believe, the big, I guess, the second paragraph. I also have friends who are exceptionally intelligent and hardworking, who are still at poverty levels. Um nível de pobreza. Poverty, pobreza. Eventually, eventually. Next sentence. They think somehow, eles acham que por algum jeito, that they will be eventually rewarded for their efforts and for their ideas. Eventually is no fim. No fim ser premiado. No fim. Eventually. I eventually watched the movie. No fim, eu assisti o filme. Outright. Outright. This is in the same paragraph. The last or the final sentence. Some confident asshole will simply take advantage of them or outright take credit for their hard work. Outright is an adjective that means completely, entirely, absolutely. Will take all of the credit for their hard work. Ladder, Latter, not DD. Same pronunciation as DD, but it's TT, and this is the next paragraph or the next sentence, really. I believe this is an unpopular opinion because the majority of people I know are in the latter situation or think that's what they should aspire to be to achieve success. Ladder, Latter. This is when the writer, quando o escritor está dando uma lista de coisas, de duas coisas, né? E nesse caso tem pessoas na começa, né? Pessoas que não têm inteligência, mas têm confidência, têm ego grandíssimo. E na segunda parágrafo, ele está descrevendo pessoas sem confidência ou faltando esse ego grandíssimo, mas tem inteligência. Mas também tem pobreza, porque está falando que inteligência não ganha como confidência e ego. Então, tem dois parágrafos, um que tem um tema, outro que tem outro tema, e no fim ele está falando, oi, no mais recente, na situação mais recente, no parágrafo mais recente, isso aqui significa ladder. Isso. We use ladder when we have a list, and I just lost my notes. We use ladder when we have a list of two things. E depois de produzir a lista, estamos referindo ao ponto ou a coisa na lista mais recente, a segunda coisa na lista. Então ele fala the latter, right? No lugar de falar de todas as palavras. E no caso da pessoa que tem inteligência, mas sem confidência, ou mesmo, ou no primeiro parágrafo, esse tipo de pessoa, né? Em inglês podemos falar, e no caso, no referência mais recente, e literalmente está descrevendo na lista que ele estava descrevendo a segunda coisa. The segunda coisa. So that's ladder. I believe that is all, though I'm finding my notes right now because Google did something strange to me. But if you have more doubts, if you have more questions, maybe a word that you don't understand, maybe an expression or a pronunciation, ou eu falei alguma coisa no jeito que você não entendeu, ou eu falei alguma coisa que foi interessante, a pronunciação, ou dialect que eu uso, e você está interessado em outros dialectos ou outros jeitos de falar a mesma coisa, deixa um comentário, deixa uma discussão, abrir uma discussão, né?
no comentário. Eu vou responder. So again, leave a comment if you have more questions. In the next segment, we have conversation about the topic, confidence, intelligence, and in the end, no fim, we have Porque eu acho isso ser importante aos brasileiros or Brazil. Why do I think this matters to Brazilians? The sad reality is that confidence will get you much further in life than intelligence. A realidade triste é que a confidência vai te avançar mais longo na vida que a inteligência. Acho que todo mundo pode entender que a inteligência tem uso, né? Pode aplicar no mundo, pode aplicar na sua vida, na sua profissão, no seu trabalho, no seu com suas crianças, amigos, né? Tem um valor mesmo. Confidência, acho que é diferente. Você pode usar se você sabe como usar e se você tem. Mas se você não tem, como você encontrar, como você construir. Inteligência, acho que é mais fácil descrever como você pode desenvolver isso. Não é fácil, mas não é complicada. Você tem que ficar interessado. Só isso. Confidência é diferente. E a pessoa aqui está falando e avaliando que se isso é impopular, não é impopular. Que a confidência é mais valoroso às pessoas e está falando mais que tudo na profissão, né, na vida, para avançar na sua vida com seus objetivos. So, question number one, in your experience in school and or professional life, do you agree or disagree that overconfidence or ego is more advantageous than knowledge or intelligence? Na sua experiência na escola e ou vida profissional, se você acordar ou discordar que confidência e ego é mais vantajoso que conhecimento e inteligência. I think yes, absolutely, 100%. Unfortunately, infelizmente, I think intelligência is important. I think it's more valuable to humanity. But in your professional life, most chefs, most people don't really want intelligence. They want obedience. Eles querem que você obedecer. Inteligência pode criar mais problema, né? Porque produzir mais pergunta. E quando tem mais pergunta, tem mais fricção. E chefes não gostam disso. Confidence is something that makes everyone feel good. You say something with confidence, you do something with confidence. Doesn't matter if you're right or wrong. People feel good, feel confident, they feel secure, they feel safe. So, yeah, I agree. I think confidence is more advantageous to professional life. To school, I'm not sure about school. School, usually, hopefully, usually, normally, traditionally, você tem que provar o que você está falando, né? Num exame ou escrevendo, né? So maybe school. In school, I think intelligence might be more advantageous. Pode ser mais vantajoso. Mas na vida profissional, com certeza, confidência e ego. E as pessoas que não usar, não têm, ou não quer usar, ou não quer ter ego, vai sofrer na vida profissional, né? Do you think your boss or teacher is more intelligent than you? Do you think your boss or teacher is more intelligent than you? Se você acha ou acredita que seu chefe ou professor tem mais inteligência que você.
I don't really have a boss or a teacher, but when I was in school, I think, yeah, I would assume, eu ia assumir quando eu estava no colégio e universidade que, tem mais inteligência que eu. Foi uma assunção que eu fiz, né? E acho que pessoas fazem isso com pessoas no poder. Só assumir que tem mais inteligência. Normalmente, acho que só tem mais confidência. Number three, if you had a magic wand, if you could do magic, and you could give yourself 100%, 100% confidence, or 100%, 100% intelligence, which would you choose and why? Se você pode fazer, produzir mágica, e você pode. Gotta fix the Portuguese there. Se você tivesse mágica, se você pode produzisse mágica e pode dar-se seu mesmo 100% confidência ou 100% inteligência, o que você escolheria e por quê? If I could give myself 100% confidence or intelligence, I think I would still choose intelligence. I think I have confidence. I think. I know. Uh, um, but I think I would choose 100% intelligence because, well, look where I am. I'm a teacher. I'm not so sure in the educational world that confidence is actually more important than intelligence. In the business world, I think it's absolutely true that confidence is more important than intelligence. For most positions, in most places, for most jobs, your confidence, the way you say something, is more important than what you say. So, yes, but again, I'm a teacher. I exist in the educational world. So I do believe I would choose intelligence. Do you think there are a lot of poor, intelligent people? Why or why not? Se você acha que tem muitas pessoas pobres com muita inteligência, I think yes. I think poor people might be better at developing intelligence, right? Because you need to survive, and you have less things to help you, and you need to be more creative. Maybe you need to always or more often, com mais frequência, estar pensando como vai produzir comida, como vai encontrar, como vai, sobreviver com o que você tem. And I think that it could. I'm not saying it does, com certeza. I'm saying pode produzir mais inteligência. E se essas pessoas pudessem ficar em um lugar ou ambiente mais com menos pobreza, com mais recursos, acho que as pessoas, como todo mundo, pode avançar as suas vidas. Do you think there are a lot of rich and successful unintelligent people? Why or why not? Se você acha que tem muitas pessoas ricas e com muito sucesso, mas sem inteligência, por que sim ou por que não? I think yes. Donald Trump, is he an intelligent guy? Absolutely and obviously not. But he's very rich. And I guess that's pode discutir isso, but he's got lots of success. Bolsonaro, same thing. I do not think these people are intelligent. I think they've just been born into powerful positions with lots of uneducated people voting for them. But I shouldn't say uneducated people voting for them. I mean people who tend to not care about other people and who, a lot of them, receive bad information
on their desired or particular news offerings. Basically, I think that some people are uneducated because they choose to put all of their energy into things that produce bad information. Now, I'm not going to say more than that right now. Our next question: do you spend more time working on your intelligence or your confidence? Do you spend more time working on your intelligence or your confidence? Se você, se você gastar mais tempo melhorando ou aumentando a sua inteligência ou sua confidência, e por que e não é outro? If someone asked you, how can I improve my confidence? What would you tell them? Se alguma pessoa te perguntasse como eu posso melhorar, aumentar a minha confidência, o que você diria? E também, ao contrário, se alguma pessoa te perguntasse como eu posso aumentar ou melhorar a minha inteligência, o que você diria a ele ou ela? If someone wanted to improve their confidence, what would I tell them? I would tell them, oof, you got to tell yourself the truth. I think it's important. If you lie to yourself, you will always be with doubt and insecurity because the truth, you não pode escapar a verdade de sim e do seu entre você e seu mesmo. So I think you have to be comfortable with who you are actually. Se você tem que ficar confortável com quem você é de verdade, e por isso você pode construir mais confidência. E se você não gosta quem você é de verdade, você pode escolher onde e como você vai mudar, né? Sem a verdade, você não vai saber o que você queria e pode melhorar, aumentar, e o que você não pode melhorar ou aumentar, o que você pode controlar e o que você não pode controlar. What about intelligence? Intelligence, I think, is just very simple. You just have to be curious. If you're not curious, then you will never arrive at the truth, right? Se você está sem curiosidade de chegar num lugar com mais verdade, mais perto da verdade, você nunca vai chegar à verdade. Você vai chegar a um lugar que você acha verdade e você vai ser enganado. I think that, you just have to be curious. You have to care about information and where it comes from and what it says. And that's it. You need to be curious, period. Porque eu acho isso se importa nas Brasileiros. I think this is a personal topic. But if you are a human, then you will pay your bills. You have bills to pay. To pay your bills, you will need to have some career or professional life. To continue growing or succeeding professionally, you need to at least try to understand what character traits, what characteristics are perceived as more valuable in a professional setting. Você tem que entender os seus ambientes, né? Na casa, na escola, no trabalho, no escritório. E você tem que entender o que características são valorizados nesses ambientes, né? E na escola eu acho a inteligência mais importante, mas no trabalho provavelmente é confidência. Mas talvez chegar num escritório onde você precisa os dois, ou precisa numa reunião praticar e no outro praticar outro. So I think it's a personal topic, not really a national or regional topic. It's a personal topic. If you live in a place where you have bills to pay and you have the freedom to work to make money, then
I think it's very important. Personal growth. So that is all for today's episode. I hope you enjoyed. Hope you learned something, at least one word in English would be helpful. And subscribe, inscrever, leave a like, a dislike, algum comentário, pode deixar comentário, eu vou responder. And stay tuned for the next episode of the English